Come with me to the book of Judges, please. I want you to see the responsibility that lies on your part as much as on God's part, and how a combination of the two brings forth the best victory in a man's life. தேவனுடைய பாகம் ஒன்று இருக்கிறது, நம்முடைய பாகமும் ஒன்று இருக்கிறது. நாம் இருவர் சேர்ந்து செயல்படும் வேளையிலே கர்த்தருடைய வெற்றி எப்படி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுகிறதாக இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். எப்படி நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலைகள் நம்பிக்கை உள்ள சூழ்நிலைகளாக மாறும் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்கிறோம். நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Judges 7:8 please. அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் கையில் தின்பண்டங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். மற்ற இஸ்ரவேல் எல்லோரையும் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு அந்த 300 பேரை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டான். மீதியானியரின் சேனை அவனுக்கு தாழ்விடமான பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது. அன்று ராத்திரி கர்த்தர் அவனை நோக்கி, நீ எழுந்து அந்த சேனை இடத்திற்கு போ, அதை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன். அது உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லும் வேளையிலே அவருடைய மனதிலே அது நடக்குமா நடக்காத என்று எந்த ஒரு கேள்வி எழும்பவில்லை. Remember, God was not contemplating whether the Midianites would fall before Israel or not. As far as he was concerned, I've already given them to you. It's a done thing. Just write it down. In the mind of God, healing is a settled subject. Prosperity is also a settled subject. The opposition being destroyed is also a settled subject. When you read Isaiah 41:11 and 12, you can't help but believing that. Why? Because in the mind of God, he says, they that contend with you will be as nothing and as a thing of naught. As far as he is concerned, the moment they rise up against you, they are finished. They are nothing, they are nobody. Look at Isaiah 41 verses 11 and 12 please. Isaiah 41வது அதிகாரம் 11வது வசனமும் 12வது வசனமும் நாம் வாசிப்போம். 10வது வசனம் முதலாவது வாசிப்போம். நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். இதோ உன்மேல் எரிச்சலாய் இருக்கிற யாவரும் வெட்கி இலச்சை அடைவார்கள். உன்னுடைய வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றுமில்லாமற் போவார்கள். Now listen, this is how God looks at it already in his heart. He is not going to think up how to make the person nothing. He already has said he will become nothing. Can I have an amen, please? He already has said it. In his mind, it is a settled subject. It is already decided. The fate of the opposition is already decided. Look at verse 12. உன்னோடே போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய். உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றுமில்லாமல் இல் பொருளாவார்கள். They will be as nothing. And it's amazing because in the mind of God, once God has decided what it's going to be, he expects us to rise up and begin to flow with that train of thought. Can I have an amen? He expects us to flow with that train of thought. He expects us to listen to that train of thought and begin to go along with that train of thought. He doesn't expect us to contradict and keep giving strength to the opposition. No, the opposition will become nothing. The opposition will become nothing. You will search for them and you will not find them. அவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பார்கள் என்று அவர் சொல்லும் வேளையிலே அந்த
வார்த்தையோடு நாம் இணைந்து செல்ல வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஏனென்றால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது அப்படியே ஆயிற்று என்று அவர் விசுவாசிக்கிறார். He already believes that that's how it's going to be. And he wants us to rise up and to accept that train of thought and to flow with that train of thought. As far as the Midianites were concerned, what did God say to Gideon? I have given them already into your hands. Now he wants Gideon to flow with that train of thought. Look at what he said. நீ எழுந்து அந்த சேனையிடத்திற்கு போ. போக பயப்பட்டாயானால் முதல் நீயும் உன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனையிடத்திற்கு போய் அங்கே என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேள். பின்பு சேனையிடத்திற்கு போக உன் கைகள் திடப்படும் என்றார். Now this is a key verse. I'm going to show you something here. What did God ask Gideon to do? Go and listen to what they are speaking. What were the enemies speaking? The same words that God was speaking. Can I have an amen? The same words God was speaking, the enemy unknown to them had started to speak. They had started speaking themselves into oblivion, into nothingness, into a no identifiable place. That's the key. Remember what I told you, when you speak the language of the house, you'll get the full benefits of the house. Now God's looking at Gideon and saying, go and listen to what they're saying. Why? Faith cometh by hearing, and hearing the words of God. Gideon had already heard the word of God. The fear factor was stopping him. God knew it. He said, why don't you go and listen to what the opposition is speaking? Most often we don't know what the opposition speak behind closed doors. They're already declaring our victory. They're already declaring our victory. Unknown to them, they're speaking our victory over and over again. Look at this, please. அவர்களுக்கு தெரியாமல் கர்த்தர் பேசின வார்த்தையை அவர்களும் பேச தொடங்குகிறார்கள். கர்த்தருடைய முடிவு கிதியன் கேட்டிருந்தார். ஆனால் இப்பொழுது மீதியானர் அவர்களும் அந்த முடிவையே பேச தொடங்குகிறார்கள். Let's read. அப்படியே அவனும் அவன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனையின் முன்னிலையிலே ஜாமக்காரர்களின் இடம் மட்டும் போனார்கள். So it's a fact that Gideon was frightened. In his mind he was wondering, how can God do it with 300 people? So God says, yeah, well, you and Purah, both of you go. I want you to see something else there. God names your companion in warfare for you. This is a secret of spiritual warfare. He doesn't say just take someone with you. No. He names the person for you. Amazing that we don't even know who Purah is. But he was a man named by God. And Gideon took only that man with him. He didn't take anyone else of the 300. He took only this man and went. Let's keep reading. தெய்வீக ஞானத்தினாலே வரும் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன? போராட்டத்தின் நேரங்களிலே நம்மோடு கூட இணைந்து போராடும் மக்களின் பேர் என்ன என்று கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவார். அவர் பேசும் பொழுது நாம் அதை கேட்டு அவர்களோடு யுத்தத்திற்கு செல்வோம் என்றால் நிச்சயமாக வெற்றியை பார்ப்போம்.
You call such a man and you say, join me. They don't even know why. But when you call that individual and say, you join me and we'll go and fight, you will find God honoring the fight. Now listen, let's keep reading. மீதியானியரும் அமேலெக்கேரும் சகல கிழக்கத்தி புத்திரரும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல திரளாய் பள்ளத்தாக்கிலே படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவனுடைய ஒட்டகங்களுக்கு கணக்கில்லை, கடற்கரை மணலைப் போல திரளாய் இருந்தது. கிதியோன் வந்த போது ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை சொன்னான். அதாவது, இதோ ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன். சுட்டிருந்த ஒரு வாட்கோதுமை அப்பம் மீதியானியரின் பாளையத்திற்கு உருண்டு வந்தது. அது கூடாரம் மட்டும் வந்த போது அதை விழத்தள்ளி கவிழ்த்து போட்டது. கூடாரம் விழுந்து கிடந்தது என்றான். What an amazing blessing of the timing of God. You arrive on the scene only to hear what the enemy is blabbering. Listen, the fight has not yet started, but they are already defeated. Can I have an amen? They are already defeated. The battle is yet to start. The blood is yet to be shed. But the battle is already won. Where? Not only in the mind of God, but in the heart of everyone who flows with the mind of God. இன்னும் ரத்தம் சிந்தி போர் நடக்கவில்லை. ஆனாலும் அதற்கு முன்பதாகவே போரின் வெற்றி கிதியோனுக்கு கிடைத்தது. எப்படி? தேவனின் சிந்தையோடு அவனும் அந்த சிந்தையோடு அவன் போகும் வேளையிலே, கர்த்தருடைய சிந்தனையிலே அவன் என்ன பார்க்கிறானோ அதை ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் அவன் சொல்லும் வேளையிலே அது அப்படியாகவே மாறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். The timing of God. One man opens his mouth and starts speaking about a dream. I saw a dream. Now listen, had he kept quiet, Gideon would have become more frightened. But sometimes the enemy doesn't know it. The more they speak, the more they're digging their pit. The more they speak, the more they're digging their pit. Look at this verse. I've been seeing some things powerful over the last couple of days. And it's amazing. This man could have just shut his mouth. Gideon was already frightened. God knew Gideon was frightened. God was trying to encourage Gideon into thinking his thoughts. So he sent him to listen. The opposition did not know that. The man started speaking. He said, I saw barley bread come tumbling in to the camp of the Midianites. And it hit a tent. And the entire tent collapsed. Now look at the interpretation. Sometimes you think you're a nobody. The enemy already knows your name. One of the first things we heard in Bible college was this. The devil doesn't know your name in hell. You're not worth knowing. They must know your name. Paul, we know. Jesus, well, we know him well. But who are you? If hell doesn't know your name, you're a nobody really. You're a nobody. Follow. This man all along thought he was a nobody. The opposition already knew his name. Read, please. அப்பொழுது மற்றவன் 14வது வசனம், இது யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன் என்னும் இஸ்ரவேலுடைய பட்டயமே அல்லாமல் வேறே அல்ல.
தேவன் மீதியானியரையும் இந்த சேனை அனைத்தையும் அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் என்றார். சொப்பனத்திற்கு வியாக்கியானம் கொடுத்தவன் ஒரு யூதன் அல்ல, ஒரு தீர்க்கதரிசியும் அல்ல, ஒரு தானியலும் அல்ல, ஒரு எதிரி. That's what I want you to make a note of. The enemy knows when they have started to fall. I said the enemy knows when they have started to fall. I don't hear an amen from this crowd. The enemy knows when they have started to fall. Zeresh, the wife of Haman, knew when her husband had started to fall. She looked at Haman and said, "My God, if you have started to fall before the Jews, you are finished." Even before she finished the sentence, they came and pulled him off and took him. She must have looked in dismay at the 10 sons she had born. She must have said, "My sons, oh my sons, you are finished as well." Before she could finish that sentence, they took the 10 fellows as well. The opposition knows when they are crumbling and falling before God and you. Look at that verse. Gideon, God. Gideon, God. Gideon, God. You, God. You, God. You, God. When that's the combination, the opposition will come to nothing. Can I have an amen, please? That you look at yourself as a big shot all alone, well, you're finished. You're finished. Even before you started, it's over with you. But you look at this combination. This is an unbeatable combination. You God, you God, Gideon God, Gideon God, Gideon God. Nobody can put you down. You'll keep going. Look at verse 14. அப்பொழுது மற்றவன் இது யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன். Can you believe that? The opposition knew even his father's name. It's amazing when you read these portions of scripture. I mean, you will burst into laughter. Sometimes we sit and get so frightened of the opposition. My friends, the opposition don't know nothing more than make a loud bit of noise for some time, rattle their spears and their armor and everything. But when it's you and God at war with them, they are finished. They're just finished. Matter of time only. தேவன் மீதியானியரையும் இந்த சேனை அனைத்தையும் அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் என்றான். கீதியோன் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் வியார்த்தியையும் கேட்டபோது அவன் பணிந்து கொண்டு இஸ்ரவேலின் பாளையத்திற்கு திரும்பி வந்து, "எழுந்திருங்கள், கர்த்தர் மீதியானியரின் பாளையத்தை உங்கள் கைகளில் ஒப்பு கொடுத்தார்" என்று சொல்லி. Stop with that for now. He could have done this earlier. என்னங்க? He could have done this earlier. He would have got the same result. But he needed that confirmation. So God gave it to him.